Hi guys! Welcome sa Sipnayan. In this video ay tutuloy natin yung series natin on equations, no? Again, this series is the first of its kind, no? Yung series natin na merong X. Ibig sabihin ng worked examples. So kung may makikita kayo sa code na X, like in the series EQX, no? Ibig sabihin yan, it's a part of a worked example series. And again, sabi ko sa inyo before, yung worked example series, siya yung nagfo-focus doon sa mga computations, calculations without a lot of discussion about the concepts. So, parang practice, siya, practice exercise. Okay, so let's start with our first example. We have 2x plus 1 is equal to 15. So, kailangan x na lang yung matira dito, di ba, sa kaliwa or kung gusto nyo sa kanan. No? Pero I think in this particular equation, ang x ay nasa kaliwa. So, mas maganda na nandito na siya. So, paano natin tatanggalin yung mga ibang kasama niya? For example, yung plus 1. So, pag plus, tinatanggal natin yan by subtraction, no? Yung inverse niya, inverse operation. So, ang plus, ang inverse operation niya is yung minus. Tapos, syempre, yung times, ang kanyang inverse operation ay divide. Ganon din, pag yung minus, ang inverse operation niya ay plus, tsaka pag divide, ang inverse operation niya ay times or multiplication. Okay? So, tanggalin natin itong 1. So, magiging 2x plus 1 minus 1 para matanggal siya. Pero since equation ito, dapat kung anong ginawa natin sa kaliwa, sa left-hand side, gagawin din natin dun sa right-hand side. So, nag-minus 1 tayo dito, magma-minus 1 din tayo dito. So, 1 minus 1 is 0. So, 2x plus 0, ibig sabihin okay na yan. Wala na tayong ilalagay kasi 0 lang naman siya. Is equal to 14. Ang tatanggalin na lang natin ay 2. This is 2x, meaning 2 times x. So, ano ang inverse operation niya? Division, di ba? So, we divide by 2. 2x divided by 2 equals 14 divided by 2. Nag-divide tayo ng 2 dito. Siyempre, magdi-divide din tayo ng 2 dito. This means that x is equal to, ang 2x natin ay 2x divided by 2. Makakancel yan. X na lang matitira. Tapos yung 14 divided by 2 ay 7. Okay? So, pwede nyo i-substitute yung value ng x dun sa original equation and see if your answer is correct. So, 2x means 2 times 7. Di ba? Kasi ang x natin 7. So, 7, 2 times 7 is 14 plus 1 is 15. Tama naman tayo, di ba? So, yun. Ibig sabihin, tama yung sagot natin. X equals 7. What about yung second example natin? 3x minus 1 equals 23. So, kanina plus 1, nag-minus tayo. Ngayon, mayroon tayong minus 1. Para matanggal natin ito, magpa-plus 1 tayo. No? So, 3x minus 1 plus 1 equals 23. Nag-plus 1 tayo, magpa-plus 1 din tayo dito. So, 3x minus 1 plus 1 is 0, meaning 3x na lang matitira dito. So, this is equal to 24. And again, 3 times x is multiplication. Ang kanyang inverse ay division. So, 3x divided by 3 equals 24 divided by 3, which means that x equals 8, di ba? So, makakancel ito. 24 divided by 3 is equal to 8. Okay, as an exercise, pwede nyo na i-substitute sa original equation. So, 3 times 8 is 24 minus 1 is 23. Tama, no? Next, we have 4x plus 5 equals negative 11. So, plus 5, meaning, para matanggal siya, magma-minus 5 tayo, no? So, 4x plus 5 minus 5 is equal to negative 11 minus 5. And 4x, 5 minus 5 is 0. Tapos, negative 11 minus 5 is negative 16. Dividing both sides by 4. Para matanggal yung 4 dito. This is equal to negative 16 over 4, which means that x
Cancel to. Negative 16 divided by 4 is negative 4. Okay? Okay, next. This is almost similar to this one, di ba? So 2x minus 3 equals 8. Ganun din, magpa-plus 3 tayo dito. 2x minus 3 plus 3 equals 8 plus 3 then. And 2x minus 3 plus 3 is just 0. So this is equal to 11. And 2x is equal to, dividing both sides by 2. If we divide both sides by 2, we have 11 over 2. Or pwede rin 11, we can say that x equals, is it 5.5? What is 11 divided by 2? 5.5. So itong dalawang to, acceptable naman yung answers na yan. Depende na lang sa teachers nyo kung ano. Sa teacher nyo kung gusto ba niya ng decimal or fraction. Pero usually fraction, di ba? Anyway, mag-uusap na lang kayo ng teacher nyo and you can ask him or her. Okay, so next we have 9 minus 4x equals 13. Again, dalawa yung solution nito, no? Kung gusto nyo, nasa kanan yung 4x. Nasa kanan yung x, or kung gusto nyo naman, nasa kaliwa. Okay, so gawin na natin sa kanan para medyo maiba naman. So 9 minus 4x equals 13. Para matanggal natin yung 4x dito, ayaw natin siya sa kaliwa, di ba? Gusto natin siya sa kanan. Kaya mag-plus tayo ng 4x. 9 minus 4x plus 4x. Maging 0 yan, di ba? So this is equal to 13 plus 4x. So this becomes 0, 9 na lang, equals 13 plus 4x. Gusto natin x na lang yun sa kanan. So ibig sabihin, anong gagawin natin? Magma-minus tayo ng 13 on both sides para matanggal to. From both sides. Siguro pwede natin siyang i-ano dito. Tuloy dito. Okay, so this is 9 minus 13 from here equals 13 plus 4x minus 13. So 13 minus 13 is 0. 9 minus 13 is negative 4. So negative 4 yung nasa left hand side natin. Tapos yung nasa right hand side natin ay 4x. So dividing both sides by 4 para matanggal yung 4 dito. So magiging x equals negative 1. Negative 4 divided by 4 is negative. Okay? So, as an exercise, kung gusto nyo, pwede yung, ano naman maiwan dito? Yung 4x naman yung maiwan, or yung x naman maiwan sa kaliwa. Pwede yung gawin as an exercise. Tinuro ko na ito sa previous video, no? Paano gawin. Okay, what about yung last number natin? So, yung last number natin, we can have two solutions. No? Number one is, ganun din, magma-minus 7 tayo from both sides. So, 1/5 x plus 7 minus 7 is equal to 9 minus 7. Minus 7 dito, minus 7 dito. So, 1/5 x. 7 minus 7 is 0. So, 9 minus 7 is 2. At para matanggal yung 1/5, mag-multiply tayo ng 5, di ba? Para x na naman itira dito. So, multiply both sides by 5. So, 5 times 1 divided by 5 is 1, di ba? 1 times x is x. And 2 times 5 is 10. Okay? That's one way. Another way is, pag may nakikita kayong fraction sa isang equation, you can multiply yung buong equation, no?
by the, it's either the denominator kung isa lang yung fraction. O kaya naman, pag more than 1, you can get the least common denominator and you multiply all the terms, no? All the expressions in the equation. So 1/5 x plus 7 equals 9. So dito, since 5 yung nandito, gagawin ko sila, multiply ko sila sa 5, di ba? Both sides. So 5, 5. So 5 times 1/5 is 1 times x is x. And then plus 5 times 7 is 35. Okay? Equals 9 times 5 is 45. Tapos minus 35 yung both sides. So this is equal to 45 minus 35 is 10. Kasi ito 0 na to, 35 minus 35. So pareho pa rin naman, di ba? Depende sa solution. Okay, so yung first solution is nag-minus muna tayo ng 7. Dito hindi tayo nag-minus, but we multiplied both sides by 5. And then solve for x. Okay, so yan yung ating tutorial on this video, no? In this video. Maraming salamat at sana ay may natutunan kayo dito sa ating tutorial. Gusto ko i-invite sa ating YouTube channel, no? youtube.com/user/9ph, our Facebook page at facebook.com/9ph, and our website. Maraming salamat. I'll see you in the next tutorial.